nous essaierons de voir ensemble ce que peut apporter dans le monde moderne que nous vivons la qualité de son enseignement. De nombreuses questions se posent certainement à vous par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons actuellement, qui est celui du rapport divin, mais là n'est pas mon propos. Difficulté dans l'environnement dans lequel nous vivons, dans son contexte économique, dans son contexte social, par rapport à certaines valeurs morales, par rapport à certaines valeurs que je qualifierais simplement de chaleur humaine, chaleur du cœur. SahajaYoga et Diderot, depuis 1970, parcourent le monde pour lutter contre des éléments qui ont totalement dévié l'être humain que nous sommes, des valeurs qui sont celles qui le conduisent ou qui le relient à ce qu'il a toujours été relié par le passé et encore dans le présent. Si vous êtes là ce soir, c'est sans doute parce que vous avez vu une affiche annonçant la conférence de SahajaYoga. Ou peut-être avez-vous lu ou entendu, mais peu importe. Peu importe le support qui vous a apporté l'information. Votre seule présence ici ce soir démontre que vous êtes des chercheurs. Et rien que parce que vous êtes des chercheurs de la vérité, chacun d'entre nous doit un profond respect. Personnellement, j'ai rencontré SahajaYoga il y a 4 ans, ou un peu plus, je ne sais plus. Et ce qui m'a profondément surpris, c'est sa simplicité. Et pourtant, elle a l'habitude de fréquenter ce qu'on appelle la high society, la haute société. Son mari fait partie du corps diplomatique indien. Il est en poste actuellement à Londres. C'est l'amour qui émane de sa personne et l'énorme liberté qu'elle enseigne à travers SahajaYoga. J'ai prononcé le mot liberté, effectivement. Une grande liberté d'action et une très grande liberté d'esprit. Liberté parce qu'il y a là la première valeur qui est la propriété de chaque être humain. Vous êtes libre d'écouter, vous êtes libre de penser, vous êtes libre d'agir. Et personne ne peut aller contre votre liberté. SahajaYoga, réalisation spontanée, Kundalini, chakra, des mots qui peuvent faire peur, parce qu'ils ne sont pas français. Alors que tout cela, finalement, est un vocabulaire qui recouvre absolument d'autres vérités qui sont finalement très simples quand on arrive à les apercevoir.
Il y a à côté de moi une charte qui représente l'être humain. L'être humain est à l'image de toute chose sur cette terre, finalement. L'être humain qui est tel cette graine qui, en bonne terre, développe ses racines et se développe. La tige devient tronc, le tronc devient arbre, les branches poussent, les fleurs poussent, les feuilles, l'arbre respire. Et tout cela spontanément. On n'a pas à dire arbre pousse, arbre fleurit. C'est un processus naturel, un processus qui échappe totalement au concept scientifique qui sont énoncés. Nos chercheurs, à un moment donné, butent sur un élément qu'ils ne comprennent plus. À un moment, c'est plus l'atome, à un moment, c'est plus le carbone. Il y a un moment donné, dans la recherche, où il y a un grand point d'interrogation. Et combien de personnes qui se disent athées par la simple reconnaissance de cette action, Dieu n'existe pas, et finalement soulèvent eux-mêmes la question de son existence. Tout homme est à l'image du divin, comme tout élément dans la nature est à l'image du divin. Et on retrouve en nous les différents aspects. Et il est important, pour retrouver ce lien, pour retrouver le dialogue que les chercheurs ont dans leur temps réussi à renouer par de longues expériences de méditation, qui dans les Himalayas ou qui dans tel ou tel point reculé du monde, par la méditation, par la prière. On retrouve au fond de chacun de nous un certain nombre de chakras, oui, ces points qui sont représentés sur cette charte, qui représentent des qualités qui font l'être chaleureux qui a envie de partager avec les autres, qui a envie de rayonner. Et il est important de comprendre que ce processus, qui fut long en son temps, est arrivé à une époque où effectivement on peut aller beaucoup plus vite. Qui sait d'où vient le feu à l'origine? On ne sait pas. Ce feu a allumé une bougie. Et avec cette bougie, on peut allumer une autre bougie. Et encore une bougie, et encore une, et encore une, et encore et encore. Et la pièce dans laquelle on était, de noir devient limpide, brillante de feu. C'est ce que nous a apporté chez Mataji. En éveillant cette énergie divine qui réside en chacun de nous, que les Indiens appellent Kundalini, et qui certainement dans d'autres textes, que je ne connais pas encore, mais que les musulmans connaissent sous un autre nom, que les chrétiens ont connu sous un autre nom également. Cette énergie divine réside en nous au niveau du sacral. C'est elle qui est schématisée sous cette forme de spirale de 3 tours et demi.
maintenant, il est donné à chacun de nous d'avoir sa réalisation, c'est-à-dire d'avoir cette énergie divine éveillée, de sorte à ce qu'elle quitte sa position de repli pour pouvoir s'élever et pour pouvoir éveiller en nous cette puissance divine qui donne à l'homme sa vraie grandeur. La Kundalini, en s'élevant, va nous permettre de prendre conscience des différents chakras, des différents points qui sont représentés. À chacun de ces chakras correspond, je vous l'ai dit tout à l'heure, des qualités. On pourra y revenir un petit peu plus tard si nous le souhaitons. Mais comment peut-on soigner ces chakras si on n'a pas compris également qu'il est important de trouver en soi un équilibre profond. Vous voyez présenté sur cette charte un canal central, c'est le canal par lequel s'élève la Kundalini. Mais si cette cheminée, en quelque sorte, est obstruée par des conditionnements qui ont créé certains blocages, par des attitudes qui sont totalement, je dirais, anormales ou qui sont agressives, comment la Kundalini peut-elle s'élever? Et il faut commencer, non pas tellement par soigner chacun des chakras, il faut commencer par retrouver l'équilibre. Il faut commencer par rééquilibrer un côté droit et un côté gauche, qui sont là aussi représentés par le système nerveux, l'un coloré en bleu et l'autre en jaune. Le côté gauche, c'est celui du passé, c'est celui du désir également. Et que vous apporte le désir de toute chose si vous n'y apportez pas l'action. L'action, celle qui permet de réaliser les désirs. Un petit peu comme deux haubans qui permettent de retrouver un équilibre. Et cet équilibre, de par sa rectitude, vous permettra à la Kundalini plus exactement de s'élever. Et alors seulement vous sentirez, vous comprendrez ce qui se passe au niveau de chacun des points qui définissent les sensibilités de l'être humain. Ça, c'est une étape qui est franchie dans SahajaYoga, mais il y a un préalable. Un préalable pour lequel nul n'a à payer parce qu'il vous appartient. Un préalable pour lequel nul ne doit se sentir obligé parce qu'il vous appartient de droit. C'est l'éveil de cette Kundalini. C'est le préalable à l'éveil de la Kundalini. Excusez-moi, je ne suis plus. J'ai oublié ce que j'ai dit juste avant. Alors, les deux préalables. C'est l'éveil de la Kundalini. Le préalable à cette sensation au niveau de vos chakras. C'est l'éveil de la Kundalini. Et cet éveil vous permettra de sentir ce qui se passe au niveau de ces chakras. C'est la sensation qui vous est donnée. Lors de votre réalisation, vous sentirez une brise fraîche, ou parfois même des picotements au niveau des mains.
ressentirez au niveau des mains ou au niveau du corps, peut-être immédiatement, peut-être un petit peu plus tard. Et ceci vous appartient. Et vous êtes seul maître à décider si vous voulez que votre ami se fasse. Et ceci est important. Il est important de comprendre que vous êtes les seuls, finalement, à avoir la clé de ce système. Parce que nul ne peut aller contre votre volonté. Nul ne peut acheter, ne peut vendre plus exactement ce qui vous appartient. SahajaYoga se bat depuis des années là-dessus. Et assez curieusement, cela paraît si simple que sa crédibilité s'en trouve amoindrie. Et elle ne demande pas d'argent à ceux qui la suivent. Elle ne vous fait pas payer d'entrée à l'entrée de la salle. Et encore moins de quête à la sortie où vous venez après faites bien de la totalité de vos biens. Ça n'a rien à quoi. Rien. Quand on avance petit à petit dans SahajaYoga, quand on prend conscience des vibrations émises par la Kundalini quand elles traversent les chakras, on s'aperçoit que naturellement, on tend vers un équilibre. Nous vivons dans une civilisation où les valeurs morales par rapport au sexe, par exemple, ont été totalement bafouées. Il n'y a pas d'usage qui soit beau. Au niveau du premier chakra qui protège justement la Kundalini, qui est le Muladhara chakra et qui se situe en dessous du sacrum. Il n'y a pas d'usage qui soit beau à la perversion, ni à son extrême, la frustration. À partir du moment où on cherche cet équilibre, tout c'est clair, on comprend que le bonheur n'est pas dans les extrêmes. Les valeurs ont disparu dans notre société, et pourtant quand on s'en rapproche, on les apprécie. Le mariage, la famille. Les relations entre mari et femme prennent une autre dimension. Les relations avec les enfants en prennent une autre. Muladhara chakra, le siège de l'innocence, comme par hasard. L'innocence de l'enfance. Pas la naïveté, ne confondons pas. L'innocence. Le chakra suivant, c'est le Swadhisthana. Qui régit d'autres fonctions, comme l'attention. Et oui, c'est sur le foie qu'on puise quand on a un travail intellectuel trop poussé et les distrait. Ceux qui ont leur attention ailleurs. Elle est trop souvent la cause de leurs problèmes. Le chakra suivant, c'est l'Indali. Pardonnez-moi, je suis bref sur le chakra, on pourra en parler longtemps. Mais je crois que là, n'est pas encore le propos ce soir. Autre chakra, Mali. Souffre beaucoup en ce moment, Mali, dans notre pays. Beaucoup liés au problème d'argent.
Il y a également le chakra du cœur. Là, on trouve les relations père-mère. On remonte également avec le cheville au niveau de la gorge, l'agressivité. Il y a un autre extrême, la culpabilité. En montant encore, nous arrivons à la gare. Point où se croisent le côté gauche et le côté droit. Et point difficile à franchir pour la Kundalini. Simplement parce que un côté gauche trop important, ou un côté droit trop important, ont développé deux petits ballons qui ont sur le passage. L'ego supérieur. Et enfin, le dernier point de Sahasrara, où se retrouve l'ensemble des chakras. Et c'est là le point d'évolution, la réalisation du soi. Ce cheminement-là, on le fait petit à petit et on découvre les valeurs de l'un ou l'autre des chakras, finalement en progressant. En lisant, en recherchant cet équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'est pas facile à trouver. Respectons simplement en nous-mêmes les gens qui cherchent ce chemin. SahajaYoga est une voie, je ne dirais pas qu'il est la voie, mais l'éveil de la Kundalini tel qu'il nous opère, elle nous donne un bel instrument sensitif. Parce que chaque chakra correspond à un doigt de la main. Et d'autres points encore, selon la sensibilité qu'on peut avoir. On a tout de suite un décodeur. Et ça vaut tous les instruments scientifiques numéros. Je crois que Shimadaji est maintenant arrivé parmi nous. Insist on the value of a balanced life, and I spoke about the chakra, but from a very clear way, insisting on the balance. But on the three gurus didn't touch. Very little. I only told that there is a thing, they are free, completely free on every point. But I didn't go much more ahead with this. I'll stand. It will be better. Okay. This one is for the video and this one is for you. Hello. Better take out mice. I bow to all the seekers of truth. Je m'incline devant tous ceux qui cherchent la vérité. These are exceptional times. Nous vivons des temps exceptionnels. There are thousands and thousands
people born on this earth who have been seeking the truth for many lives. Il y a des milliers de gens qui naissent sur cette terre et qui ont cherché la vérité pendant des vies et des vies. It is a very special category of personality. Ils ont un type de personnalité très spéciale. As a result of this, people started the seeking in various ways of the unknown. Et à cause de cette recherche, les gens ont commencé à chercher dans toutes sortes de directions de l'inconnu. But whatever is unknown is not the truth. Mais tout ce qui est inconnu n'est pas nécessairement la vérité. This is the problem in the West, that we are not knowledgeable about the roots on which we stand. C'est le problème en Occident, c'est que nous n'avons pas de connaissance des racines sur lesquelles nous tenons. The knowledge is in the West is that of the tree and not of the roots. En Occident, la connaissance, c'est la connaissance de l'arbre, du développement de l'arbre et non pas des racines. And that is why many people have taken full advantage of this naivety. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ont tiré profit de cette naïveté. From 1970, I've been speaking very loudly against all such people who have come to the West to delude you. Depuis 1970, j'ai parlé très fortement, en termes très forts, contre tous ces gens qui viennent pour vous tromper. How they have tried to loot you and to give you diseases and troubles of incorrigible nature. Et qui viennent pour piller et qui posent des problèmes, des maladies et des troubles dont certains sont inguérissables. In the beginning, when I talked against them, people here were protesting vehemently. Et au début, quand je parlais contre ces gens, les gens ici protestaient d'une façon véhémente et les défendaient. And they were so badly mesmerized that I could not rescue them. Et ils étaient tellement hypnotisés que je ne pouvais plus les sortir de là. Such people, we can say, form real cults. Nous pouvons dire que ces gens forment des sectes au sens réel du terme. But the truth has to be in the line of evolutionary process. Mais la vérité, elle doit être dans la droite ligne du processus d'évolution. It has to have the basis. Et il faut qu'il ait une base. It cannot just come from somewhere and people say this is a method or this is a way it is to be done. Ça ne peut pas simplement, brusquement apparaître de nulle part et qu'on dise, voilà, ça c'est une méthode, ça c'est un système pour évoluer. As you know, in the Vedas, it is described thousands of years back that Kundalini is the one which gives you realization. Comme vous le savez, dans les Védas, qui ont été écrits il y a des milliers d'années, qui ont été composés il y a des milliers d'années, il est dit que la Kundalini est la racine de notre évolution. Patanjali Shastra also describes it fully. Les Shastras de Patanjali décrivent aussi le processus de la Kundalini pleinement et en détail. Recently, we would say about 16th, 17th century, we had a great poet in India who elaborately spoke about the Kundalini awakening. Et au XVIe siècle, en Inde, nous avons eu, enfin 16e, 17e, un poète qui en Inde a parlé
de la Kundalini et a décrit en détail le processus de la Kundalini. In the Bible, it is called as tree of fire. Dans la Bible, on l'appelle l'arbre de feu. And in the Quran, it is called as asas. In the Quran. Dans le Coran, on l'appelle asas. In all the religious scriptures, it is said that the time has to come when you must get your self-realization, your second birth. Dans toutes les Écritures, c'est écrit qu'il vient un temps où vous devez avoir votre deuxième naissance, votre réalisation du choix. But it appeals to right-sided people, as I call them, the people who live with the ego more. Mais toutes ces idées, en fait, en tant qu'idées, attirent plus les gens que j'appelle du côté droit, donc qui vivent plus avec leur ego. To accept some sort of a new knowledge. L'idée d'accepter une connaissance nouvelle, which may not have any relationship whatsoever with the traditional evolutionary knowledge. connaissance nouvelle qui pourrait très bien n'avoir strictement aucun lien avec la tradition et avec la ligne de la connaissance de notre évolution. Now, when I went to Pune very recently, I met lots of Brahmins of Pune were suffering from terrible diseases of heart, of kidneys, high blood pressure, tensions, and other diseases of muscular disability. J'étais récemment à Pune et j'ai rencontré beaucoup de brahmins de Pune qui souffrent de toutes sortes de problèmes, de tension artérielle, des problèmes de reins, des problèmes cardiaques, des incapacités musculaires. They all told me they were following a particular guru called Gulwani. The name itself means hodgepodge in our language. Et tous ces brahmins indiens m'ont dit qu'ils suivaient le même gourou qui s'appelle Guru Wani. Qui, le mot lui-même veut dire bagage. The guru is no more now, but his disciple, the chief disciple, I wanted to meet him, and when he came to see me, I asked him, "What were you doing?" Le gourou lui-même est mort, mais j'ai voulu rencontrer son premier disciple. Et quand je l'ai vu, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites? So he said, "Have you heard about Arunopai, Tarunopai, Karunopai, funny names?" Alors il m'a énuméré des noms compliqués. I said, "I've never heard. What are these names from? Which shastras?" Alors je lui ai dit, non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Dans quel shastra? Then he said, "Have you heard about Shaktipat?" Alors il m'a demandé, est-ce que vous avez entendu parler de Shaktipat? I said, "Never." Alors je lui ai dit, non, jamais. From where did you learn this word? Et où avez-vous appris ce mot? They said 60 years back, somebody called Vishnu Tirth has written a book in which he has described this new method of meditation. Et il m'a dit, il y a 60 ans, quelqu'un qui s'appelait Vishnu Tirth a écrit un livre où il expliquait cette nouvelle méthode de méditation. And in the same book, it is written that when your Kundalini is awakened, you start jumping like a frog. Et dans ce même livre, il est écrit que quand votre Kundalini s'éveille, vous commencez à sautiller sur place comme une grenouille. Now these Brahmins are very well educated, highly intellectual in India, who know a lot of things about Sanskrit also. Et bon, soyons clairs, ces brahmins sont des gens cultivés, des intellectuels ouverts, des gens qui ont fait des études et qui ont étudié les écritures, qui lisent le sanskrit.
So I asked him, are you going to become a frog now? Alors je leur ai demandé, et alors maintenant vous allez devenir des grenouilles? So he said, no, the book says you have to pass through all the yonis, all the other stages. Again you have to become a frog, then a lion, then this, that and everything, and then you become a human being and then a superhuman being. Et il m'a dit, non, le livre dit qu'il faut passer par tous les yonis, c'est-à-dire par tous les stades de l'évolution. Donc la grenouille, le lion, ceci, cela, ensuite devenir un être humain, puis un super-humain. Such absurd things were readily accepted by these so-called intellectuals. Donc des choses totalement absurdes et acceptées tout à fait naturellement par ces intellectuels. They were all possessed people and suffering from terrible physical diseases. Et ils étaient tous complètement possédés et ils avaient des maladies physiques très graves. So the cult is like this, which comes in opposition to everything that is said before, and something new like a fashion it starts. Donc une secte, c'est quelque chose qui tourne le dos à la tradition et à la logique de la tradition et qui démarre quelque chose de nouveau et ça devient une espèce de mode. And the ego-oriented people are never individualistic because they have no personality of their own. If they see somebody is wearing a dress like this, immediately they start wearing like that. Et les gens qui vivent dans leur ego n'ont pas en fait de personnalité bien à eux. Si quelqu'un porte un vêtement de tel ou tel genre, ça tape dans l'œil, ils vont se mettre à porter la même chose. Now there is another kind of misfortune the seekers have faced. Il y a un autre malheur que rencontrent les chercheurs. That is the so-called organized religions. C'est ce qu'on appelle les religions organisées. Now when you see the religions, you are amazed how these people are religious, cutting each other's throats. Quand vous voyez ces religions, vous vous demandez comment ces gens peuvent être religieux alors qu'ils sont perpétuellement en train de se sauter mutuellement la figure. Even the Christians who came to India had Bible in one hand and a revolver in the other. Même les chrétiens qui sont venus en Inde, les missionnaires avaient la Bible dans une main et un revolver dans l'autre. These Christians went all around the world, killing thousands and thousands of aboriginals in all the countries, supposed to be following Christ, who died for them. Et des gens qui se disent chrétiens ont été dans tous les pays du monde et ils ont tué les peuples qui y habitaient, les aborigènes, et ils ont fait tout cela plus ou moins au nom du Christ. Enfin, ils se réclament du Christ qui est mort pour eux. I went to Argentina and I wanted to meet one aboriginal personality, one. But they said that we don't have any. If you want to see, you can go to the museum where they have got some pictures. J'étais en Argentine et je demandais à rencontrer au moins un nombre des habitants d'origine du pays et on m'a dit oh, il n'y en a plus, si vous voulez vous pouvez aller au musée et regarder des photos. So as a result of this kind of behavior, new type of branches came out of the same tree. Donc, en résultant de ce comportement, des branches d'une espèce nouvelle ont poussé sur l'arbre. The sects were formed like we have from Catholicism, Protestants, and then Protestants we have all kinds of Seventh-day Adventists, and we have Pentecostals and this and that, and God knows Unity Church and all sorts of things. Les sectes Born twice born. de la même façon qu'à l'intérieur des églises, on a commencé avec l'église catholique, après il y a eu les protestants, et puis après ça s'est subdivisé en étapes de groupes. Les adventistes, les saints du 7e jour, les pentecôtistes, ceci, les cela, les deux fois nés.
Even in Catholicism now they have started a new thing called charismatic. And we had last time in Paris a boy who came from there, and he was all possessed and he started shouting, screaming, he fainted and he had epilepsy. Et maintenant même l'Église catholique a commencé à produire des sous-groupes qui s'appellent charismatiques. Et une fois où je suis venue à Paris, il y a un garçon qui est venu et il a commencé à trembler, à pleurer, enfin, il a fait une crise, il était complètement possédé. Now, one must know that if it is God's work or if it's the God's blessings you get, how can you get sick? Il faut savoir que si ce que vous recevez, ce sont les bénédictions de Dieu, comment est-ce que ça peut vous rendre malade? It is just a mental projection that to say that God worked for 7 days and he rested on Saturday. What difference does it make whether we rest on Sunday or Saturday? C'est toujours des histoires de projection mentale. Quand on dit que Dieu a travaillé 7 jours et qu'il s'est reposé le samedi ou le dimanche. Donc, quelle importance que Dieu se soit reposé le samedi ou le dimanche et que nous on se repose le samedi ou le dimanche. And they say when the Pentecost, when the cool breeze of the Holy Ghost came in, the disciples started using their hands in such a manner that people thought they were mad. Because if you are living in a mad world, everybody thinks you are mad. Et il a été dit qu'à la Pentecôte, quand la brise du Saint-Esprit est venue sur les disciples, ils ont commencé à utiliser leurs mains d'une telle façon que les gens ont pensé qu'ils étaient fous. Parce que bien sûr, si vous vivez dans un monde de fous, eh bien, eux vont vous trouver complètement fous. They started talking the language of the hands and strange language of the chakras, of the centers. Ils ont commencé à parler le langage de leurs mains et le langage bizarre des chakras. Ils ont commencé à parler de la réalité des chakras. It was not the language like a French speaking English and English speaking French. Ça n'était pas comme si un Anglais se met brusquement à parler français ou un français anglais. Muhammad Sahib has said clearly that at the time of resurrection, your hands will speak. Mahomet l'a dit très clairement. Il a dit au moment de la résurrection, vos mains parleront. I say Martin Luther was a realized soul. But where he went wrong was to bifurcate this branch of Christianity by saying that there was all wrong with the Pope. Martin Luther, je dis que Martin Luther est un homme réalisé, mais là où il s'est trompé, c'est de bifurquer et de dire que c'était toute la faute du pape. But one must understand that this was the very wrong approach because we must always go to the fundamentals of everything. Il faut comprendre que ça c'est une approche fausse parce qu'il faut toujours aller aux bases, à la question fondamentale. I think there are 3 things fundamental of Christ's life. Je pense qu'il y a 3 choses fondamentales dans la vie du Christ. The first and foremost thing, he has said that we are to be born again. La première chose essentielle et fondamentale, c'est qu'il a dit il faut que vous renaissiez. That doesn't mean any crazy priest puts his hand on your head and says you are born again, or you take a self-certificate born again, move about. Ça ne veut pas dire que n'importe quel prêtre cinglé va vous mettre la main sur la tête et dire vous êtes ressuscité, ou que vous allez vous décerner un beau certificat en disant je suis ressuscité. That means it has to be some living process worked in you. Cela veut dire qu'il faut que ça soit un processus vivant qui opère à l'intérieur de vous. Something evolutionary by which you become something great. As Muhammad Sahib said, you become a wali.
As, Mahomet a dit que vous devenez un wali. as Krishna has said that you become sthita pragya. Krishna a dit vous devenez Sthita pragya is the one who is completely balanced in life. un stitapragya, c'est-à-dire celui qui est complètement équilibré dans la vie. And pragya means the one whose awareness is enlightened with collective consciousness. C'est-à-dire celui dont la conscience est illuminée par la conscience collective. But we carried on with all these mythical things, thinking that we were doing the right thing. Mais nous avons continué avec toutes ces choses mythiques en pensant que nous faisions ce qu'il fallait, les choses justes. The second fundamental of Christianity is that Christ died for our sins. La deuxième chose fondamentale du christianisme, c'est que le Christ est mort pour nos péchés. That he suffered for us. Il a souffert pour nous. We do not have to suffer for religion. Nous n'avons pas besoin, nous, de souffrir pour la religion. We do not have to suffer for our ascent. Nous n'avons pas besoin de souffrir pour notre évolution. Only we are to be realized souls so that we become one with the divine. The yoga takes place. Il faut seulement que nous devenions des âmes réalisées afin que nous soyons un avec l'esprit et que l'union, qu'il y ait union. So, firstly, he said to Nicodemus that you are to be born again. And when Nicodemus said, "Is it I enter into the womb of my mother?" He says, "No, whatever is born of the flesh is the flesh. You are to be born out of the Holy Ghost." Donc quand Nicodème lui demandait au Christ, comment vais-je ressusciter? Est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère? Le Christ lui a dit non. Ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut naître de l'esprit, naître du Saint-Esprit. And the third thing, which is the most important thing that he said, was that I will send you a redeemer. I'll send you a counselor. What about that prediction that he made about the three qualities of the Holy Ghost who will save you? Et la troisième chose qu'il a dit, c'est que je vous enverrai un rédempteur, je vous enverrai un conseiller. Il a énuméré les trois qualités fondamentales du Saint-Esprit. The counselor, the redeemer, and the comforter. Qui conseille, qui donne la rédemption et qui réconforte. Instead of forming these branches of religion, same in Islam, same in Hinduism, we have the same problem that you use your mental projections to solve the spiritual problems. Et au lieu de cela, nous avons fabriqué toutes ces branches autour des religions. You cannot solve through your petty mind, which is such a limited thing. Toutes les religions ont fait la même chose. L'islam, le christianisme, elles ont toutes fabriqué des branches latérales. Et on ne peut pas, ça c'est une projection mentale, et on ne peut pas résoudre. Something living has to happen within us to make us that which is promised. Il faut que quelque chose de vivant arrive à l'intérieur de nous pour nous transformer, pour que nous devenions ce qui a été promis. It cannot be an experience of jumping or changing your dresses or leaving your dresses. All these we can do ourselves. What is there to talk of spirit then? Ça ne peut pas être une expérience comme se mettre à sauter sur place ou changer de style de vêtements ou relever ses vêtements. Tout ça, on peut le faire très bien tout seul. Ça n'a rien de spirituel. As late as 100 years back, William Blake has clearly said that men of God will be born on this earth and they will have the blessings of the Holy Ghost. They will become the prophets and they will have power to make others prophets. Il y a seulement 100 ans, William Blake a dit les hommes de Dieu naîtront
terre, et ils deviendront prophètes, et ils auront la capacité de transformer les autres en prophètes. Even you, who really oppose Freud, because Freud, you know what he has given us is AIDS. Et vous aussi. Et Jung a dit en gros la même chose, et il s'est opposé à Freud. Et le résultat en fait de toutes les théories de Freud, c'est le sida. There's another disease now coming from the same great man whom we followed more than Christ. It makes a person insane before he is 40 years of age. Et si nous suivons les théories de ce monsieur que nous avons en fait suivi beaucoup plus que la théorie du Christ, les gens deviennent cinglés avant d'avoir 40 ans. So that is how we have gone wrong in our choices. Et c'est là que nous sommes trompés dans nos choix. The greatest mistake in the Bible was that we introduced Paul there. La plus grande erreur dans la Bible, c'est que nous y avons introduit Paul. What was Paul? He never saw Christ. Qui était Paul? Il n'a jamais même vu le Christ. He was a man suffering from epilepsy. C'était un homme qui avait des crises d'épilepsie. He talked nothing about Christ. How can he understand Christ? Il ne parlait jamais du Christ, il n'a jamais parlé du Christ. Comment est-ce qu'il pouvait le comprendre? Now there's a very big group of people in England who think themselves to be great intellectuals and theologians are saying that Christ was not divine. Il y a un groupe de gens en Angleterre qui se prennent pour de grands intellectuels et de très grands théologiens et qui mettent en question l'existence et la divinité du Christ. By studying theology, you can't understand Christ. Ce n'est pas en étudiant la théologie que vous pouvez arriver à comprendre le Christ. It is said that Atmaneva Atmanatushtaha. By through your spirit only you will know him. Il est dit que c'est seulement au travers de l'esprit que vous pouvez le connaître. Where is your spirit? Et où est votre esprit? I don't know French, but in English, spirit means all kinds of things. Je ne sais pas en français, mais en anglais, esprit, ça veut dire beaucoup de choses. It can mean alcohol, Ça peut vouloir dire de l'alcool, it can mean a dead body, ça peut vouloir dire la naissance d'un and it can mean your Atma. et cela peut vouloir dire votre atma. So now, under these confused conditions, one has to talk about something that is very deep. Et maintenant, au milieu de toute cette situation confuse, il faut parler de quelque chose de très profond. This is the knowledge of the roots. C'est la connaissance des racines. This we knew in India thousands of years back. Et cela, nous le connaissions en Inde il y a des milliers d'années. 14,000 years back, Markandeya wrote about it. Il y a 14 000 ans, Markandeya a écrit sur ce sujet. And many people after that elaborately explained. Et beaucoup de gens après lui ont expliqué en détail. But in the last 100 years, the same great country has created such frauds that you cannot imagine how far one can go with fraudulent statements. Mais dans les 100 dernières années, le même pays, l'Inde, a produit tellement de déclarations bizarres et frauduleuses qu'on ne sait plus très bien qui croire. So what you call the baptism is a living process within us of the Kundalini awakening, and you have to feel the cool breeze out of your fontanelle bone yourself. Donc, l'éveil de la Kundalini, c'est le baptême réel, c'est un processus par lequel vous sentez vous-même la brise fraîche du Saint-Esprit en vous. In the Bible it is said, I will appear before you tongues of flames. Dans la Bible, il est dit, j'apparaîtrai devant vous comme des langues de feu. What are these tongues of flames? Are nothing but the centers.
Et que sont ces lampes de feu, sinon les différents sens en nous? There is falsehood, quite a lot, but there has to be the truth as well. Il y a la fausseté, il y en a beaucoup, mais il faut aussi qu'il y ait la vérité. So you should not despair. Alors ne perdez pas d'espoir. Everybody can get their self-realization. Tout le monde peut avoir la réalisation du soi. Absolutely, effortlessly, spontaneously, because it is a living process. Absolument sans effort, sans peine, parce que c'est un processus vivant. All this mechanism that is shown here can be related to the medical terminology of sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Tout ce système qui est dessiné là peut être mis en relation directe avec la terminologie médicale des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Now the awakening of the Kundalini is a spontaneous happening. Maintenant, l'éveil de la Kundalini, c'est quelque chose de spontané. As a seed, when you plant it in the Mother Earth itself sprouts the seed spontaneously. In the same way, the Kundalini rises. Quand vous mettez une graine dans la terre, c'est la terre-mère qui la fait germer. De la même façon, la Kundalini s'éveille. And gives you that power by which you become collectively conscious. Et vous donne ce pouvoir par lequel vous devenez conscient collectivement. You can know about yourself and you can know about others. Et vous pouvez vous connaître vous-même et connaître les autres. First of all, your health improves, your diseases disappear. Tout d'abord, votre santé s'améliore, vos maladies disparaissent. SahajaYoga had cured one person suffering from AIDS, and he was quite all right for a year or so, but again he went back to his bad habits and did not take to SahajaYoga, and again he is sick. SahajaYoga a guéri une personne qui souffrait du sida, et pendant un an il était très bien, mais après il est retourné à ses mauvaises habitudes et il n'a pas continué dans une voie spirituelle cohérente et il est redevenu malade. After all, the Creator has created us with such care and love. Après tout, le Créateur nous a créés avec tellement d'amour, tellement de soin. And there must be some purpose behind it. Et il faut bien qu'il y ait un but, une raison pour cela. He doesn't want us to just end up as sex points or some sensational nonsense. Et il ne veut pas qu'on arrive simplement à se réduire à une conscience sexuelle ou à je ne sais quel non-sens. So we should say that the divine itself is anxious, that you all should get your realization because you have been seekers of ages. Donc il faut dire que le divin désire ardemment que nous ayons notre réalisation parce que nous la désirons, nous la cherchons depuis des âges. The Kundalini awakening takes place and you can feel the cool breeze on top of your head, and first time you start feeling the all-pervading power of God's love as cool breeze. Quand la Kundalini s'éveille, on sent son passage comme une brise fraîche, on peut l'apercevoir et pour la première fois on devient conscient du pouvoir omniprésent de Dieu. Shankaracharya has described it as Salilam. Salim means cool and cool and cool. Shankaracharya l'a décrit comme fraîcheur, fraîcheur, fraîcheur. Buddha also has talked of only self-realization. Bouddha aussi a parlé uniquement de la réalisation du soi. He did not want to talk of God because when you start talking of God, everybody thinks they have become God themselves. Il ne voulait pas parler de Dieu parce que dès qu'on commence à parler de Dieu, les gens commencent à s'imaginer qu'ils sont eux-mêmes devenus Dieu. So to be practical, he and Mahavira, both of them said that first have your realization, then we'll talk. Donc, pour être pratique, Bouddha et Mahavira, les deux, ont dit aux gens, d'abord ayez votre réalisation et après on en parlera.
So we have to have our self-realization first. Donc il faut d'abord que nous ayons notre réalisation. You may say that we would like to know all the intricacies and all the mechanism, how it works out. Vous pouvez dire, avant je voudrais savoir tous les détails, tous les fonctionnements, comment ça marche, d'où ça vient, où ça va. You will know it. But as if you have to put the light in this hall, you have to just switch on. One switch can work the whole thing, it's all built in. Vous le saurez. Mais c'est comme pour vouloir allumer la lumière. Il y a un bouton placé à un endroit et vous appuyez sur le bouton et la lumière s'allume dans toute la salle. Why not have the light first and then we'll talk about it? There's a lot of time. Pourquoi ne pas commencer par allumer la lumière et après nous pouvons parler, après il y a du temps. I think that's what it is, what we have to achieve. Et je crois que les choses sont comme cela et c'est ce que nous devons accomplir. Today it has been an introduction to SahajaYoga, but tomorrow I'll elaborately tell you, day after tomorrow, isn't it? I'll elaborately tell you about what works it out, what is Kundalini, every details that we can touch in that short lecture. Thank you very much. Aujourd'hui, c'est seulement une introduction, mais dans la conférence d'après-demain, je vous expliquerai en détail comment fonctionne, qu'est-ce que c'est que la Kundalini et comment elle opère. Cette conférence est donc le mercredi 24, rue Las Casas, au numéro 5, au CEDIAS et à la Mémoire. But if you have any questions, I would like to answer. Mais si vous avez des questions à poser, j'aimerais vous répondre. I'll have some water. Comment? Water. And then we'll have the session of realization also. What is the Donc, session? je vais répondre juste à votre question. Elle dit, après les questions, on passe... Sorry. What are you are telling me in French or what? Well, you actually answered this question. What's that? Well, he was saying, how about practice? How do we get to the practical aspect? And you just said after that we'll have a session of realization. That's it. That's what we are going to have. First of all, the realization. And then we have a center here. We have some people who have been doing SahajaYoga for quite some time. You have to join them. They will tell you one by one how you master yourself fully. First, of course, is the realization. But how to keep it up, how to use it, how to work it out, how to be the master, that you have to pay little time. I'm told the first time that the French are charging little money for the bookkeeping and the paper and the tapes, a little bit, not much. Of course, I don't take any money and you cannot purchase me. It cannot be purchased. So, it's a very little money, that's what they said, that they have to charge because all the pressure of everything was on them. So it's all right, I mean, they will show you all the accounts where they spend. Donc, après la question, nous passerons directement à un travail de réalisation directement, mais la réalisation, c'est le début. Pour vraiment comprendre et établir votre réalisation, il y a un groupe de gens à Paris qui sont là depuis plus ou moins longtemps, et il faut que vous puissiez venir en réunion pour qu'ils vous expliquent progressivement comment fonctionne la Kundalini et pour vous apprendre comment mettre les choses en ordre. Je crois qu'il demande une petite participation financière parce que bon, il y a des dépenses, mais ils peuvent montrer leur compte si vous voulez. De toute façon, c'est une petite participation du fait qu'il y a effectivement
Bien sûr, la réalisation, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez payer, et moi, vous ne pouvez pas l'acheter. Il s'agit simplement de... There is one more point I want to make it, that Freud has said that we should not be conditioned by anything. So our egos have developed too much. Il y a un autre point que je voudrais dire, c'est que Freud a dit que nous ne devons pas être conditionnés par quoi que ce soit. Le résultat, c'est que notre ego a pris ça dans un sens très extrême. Nous sommes... And we say, what's wrong in everything we do? Le résultat, c'est que nous disons, et alors pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça? Parce qu'on a envie de faire quelque chose. Like in England, some people came to me with painted hair and funny dresses. And I asked them, why do you do it? They said, what's wrong? Il y a, en Angleterre, il y a des gens qui sont venus me trouver, qui avaient les cheveux teints de toutes sortes de couleurs bizarres, qui portaient des vêtements complètement étranges. I said, it's wrong because your eyesight will become weak. Et je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Ils m'ont dit, alors, pourquoi pas? Je leur ai dit, mais parce que ces teintures vont vous abîmer les yeux. But if we do not understand the practical way of life, which is balance, we really become very one-sided. Mais si nous ne comprenons pas le processus de la vie, qui est lui-même très équilibré, nous devenons très... nous partons d'un seul côté. So now we have to understand that it is not a mental projection. Il faut comprendre que la réalisation, ce n'est pas une projection mentale. And when the triggering of the Kundalini takes place, actually it presses on both the sides or sucks in on both the sides, the ego and the superego as you see there. The conditioning as well as your ego. Et quand la Kundalini, l'éveil de la Kundalini commence, il pousse l'ego et le super-ego et il les repousse sur le côté. Et il se fait un passage. And this portion of the head, which is the fontanelle bone area, becomes softer. Et cette partie de la tête qui est la fontanelle devient plus souple. Actually it happens. C'est quelque chose qui arrive, effectivement. Then you do not get conditioned nor into ego, but you become the spirit, the free spirit. Et à partir de ce moment-là, vous ne devenez plus conditionné par l'ego ou par le surmoi, mais vous devenez l'esprit libre, The spirit of wisdom. l'esprit de la sagesse. You start feeling the vibrations of cool breeze on your hands, fingertips, Et vous commencez à sentir la brise fraîche de l'esprit sur vos mains, and you sur start, vos doigts, and you can find out fundamental answers to any questions. et vous pouvez trouver fondamentalement la réponse à n'importe quelle question. As if you become a complete computer. Comme si vous deveniez un ordinateur complet. First time the absolute starts asserting itself, manifesting itself on the central nervous system. C'est la première fois que l'esprit se manifeste d'une façon consciente dans votre système nerveux central. So whatever you feel on your central nervous system is the evolutionary gain. Et ce que vous sentez dans votre système nerveux central, c'est cela que vous avez gagné dans votre évolution. That is a real ascent. C'est un éveil, une montée réelle, Not just a mental projection, pas simplement une projection mentale, not sort of a subservient attitude towards someone, ou une attitude servile à l'égard de quelqu'un, or accepting somebody because he appeals to your mind, ou accepter quelqu'un comme maître parce qu'il y a quelque chose qui attire votre mental, but you become the absolute discriminating element. That is the spirit. vous-même devenez l'élément
element. Element. You become the element of that. Vous devenez l'élément de cela. So, we have to understand that we have such a potential within us. Il faut que nous comprenions que nous avons en nous un tel potentiel. Like a television, if you see it looks like a box, but when you put to the mains, you know what it is. Si une télévision n'est pas branchée, ça ne ressemble qu'à une boîte. Une fois que vous la branchez, à ce moment-là, vous savez ce que c'est. In the same way, this human being that looks very ordinary is tremendous. Et de la même façon, cet être humain, qui a l'air assez ordinaire, est absolument extraordinaire. It is fantastic. C'est fantastique. Only it is to be put to the mains, and the connections have to be fixed properly. Mais il faut faire le contact, et il faut que les points de contact soient fixés correctement. It can be sometimes loose. Parce que quelquefois, c'est un peu dévissé. Only that alertness is needed. Et il faut faire très attention et vérifier la mécanique. Sahaj also means easy. Sahaj, ça veut aussi dire facile. Whatever is spontaneous is the easiest. Parce que ce qui est spontané est le plus facile. Whatever is vital has to be easiest. Ce qui est vital doit être le plus facile. Say for our breathing, if you have to get to a guru, what will happen to us? Si pour savoir respirer, il faudrait trouver un gourou, qu'est-ce qui nous arriverait? That's what it is. C'est comme ça. Any other question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes, please. Savoir, No, here, the lady. la réalisation, ce sera tout à l'heure ici. What is she saying? Après, on vous dira. Huh? He wants to know where to go to get his realization. Here, only just now. Just now. Nowhere to go. Here. All right. What else did you say, sir? Once you have this realization, can you fall back to sleep again and forget it? Can you? Fall back to sleep. Fall asleep again. No, you shouldn't. Why do you sleep? You have to be alert. You have to work for God. You have to give realizations to others. You are now enlightened. As Christ has said, the light is not put under the table. Why should you sleep? We have to work very hard. We have to save thousands and thousands. The epidemic is coming of satanic forces like drugs, this, that. Who's going to work it out? La question, c'est une fois que la Kundalini est éveillée, est-ce qu'elle peut se rendormir? Et la réponse, c'est pourquoi est-ce qu'elle se rendormirait? On n'a pas le temps de se rendormir. Il y a du travail à faire. Il y a des tas de gens qui doivent avoir leur réalisation. Il y a des forces sataniques partout qui agissent. Et on n'a pas le temps. Il faut avancer. But doing all this, you are relaxed. Mais en faisant tout cela, en même temps, vous êtes décontracté. You do it as a drama, Vous faites cela comme une pièce de théâtre. as a play, lila. C'est un jeu, lila. What else? Did you ask some question there, gentleman? There? The lady was asking a question. Huh? The lady was asking. Yes, madam? S'il vous plaît, pourriez-vous nous dire, madame, si vous êtes au courant qu'il y a des groupes actuellement de gens, disons, sérieux en France, de petits groupes qui travaillent dans le même sens que vous, avec une méthode très proche des vôtres, et êtes-vous au courant de ces choses? You tell me. Ne croyez-vous pas aussi Make it short, madam. Ne croyez-vous pas aussi What is it? qu'il y a également un besoin de rapprendre aux hommes à vivre naturellement avant de parler de ces choses-là? What she say? She's asking, don't you know if there's other groups of people seeking and working in directions the same? There are very few. They are hiding in the Himalayas. They don't want to face. I sent one gentleman to America. He ran away from there in 3 days. He wouldn't stick on. Il y a des gens qui font le même travail, mais
But I am not a guru, I am a mother. Mais je ne suis pas un gourou. And you have to become the guru. You have to become your own guru. Et c'est vous qui devez devenir le gourou, votre propre gourou. You don't need any other guru but yourself. Vous n'avez pas besoin d'autres gourous que vous-même. Good. All right, now, yes. It's necessary to become vegetarian What did he say? because it means not killing. And I think the yogi way, the Indian way, is the vegetarian way, the pure way. Do you think it's necessary for all these people here to become vegetarian? Not at all, not at all. Who told you that? No, no, no. All that is all facts. You see, we should eat whatever is suitable to us. For example, I would say those who eat too much of cheese should not eat. That's French. But don't you know the Tolstoy word who said as long as there are slaughterhouses, there will be slaughter fields? Slaughtered what? Slaughterhouses where they kill animals. Ah, so what is worried about? Well, that as long as we kill animals, then we'll be killing also human beings. Now, just see what I would suggest now. For people who are right-sided, they should not eat too much meat. But those who are left-sided should eat. Otherwise, they'll be even worse. Left-sided people must eat meat. But now, just a minute. Now, by saving the chickens, what are we going to achieve? Chickens, am I going to give them realization? Can I give to the pigs? Can I? Save the human beings first. Please pay attention to the most important thing. They are human beings. There are people who need proteins. They have to have proteins. Like in India, I would say many people should have proteins. If they can afford, they should have. But they are very weak. Mentally, they are all right, but muscular. You may not agree, but that's what it is. Because if by becoming vegetarian, if you get to God and by starving and fasting, we are already doing it in India. If you want to have fasting, you will have fasting all your lives. That's what it is. When the Jews did not believe in Christ, they said we must have suffering, they had it. And now you ask for fasting, you will have it. Lives together. Better starve. That's what you want. Do you want your spirit or you want all these things? By these things you are not going to reach to God. On the contrary, you must have a good health. If you don't have a good health, you cannot be a good SahajaYogi. But all the yogis are vegetarians. They would never touch meat. I know. Who is a, you tell me one name. You just tell me one who is the other yogi according to you. What good they have done? Have they given realization? You are not realized yourself. If you have met them, why didn't you get your realization? Why are you getting angry? No, I'm not getting angry. I'm just asking you, if I'm not getting angry, why, what makes you think I'm getting angry? I'm on the loudspeaker, you are not, that's all. All right? This is not the way. You see, we must understand what have we been doing so far. What did we achieve out of it? Be sensible. You have to be sensible. And the sense is that if you go on paying attention to things which are not concerning the spirit, it won't work out. Like Krishna killed many people, he had to. The goddess had to kill so many Rakshasas and devils, she had to even drink the blood of this Raktabija. If you have read the books, you will know what they had to do. After all, you see, whatever has to be done, has to be done. She has to translate Huh? That's all. That's all right. No. All right, let's have. You see, you must have more care for the human beings, not for all these things. You see, there is a community in India called Jains. They even try to save the bugs and the mosquitoes. Are we going to give realization to mosquitoes? But respect life. What did the Buddha say? He never said it. Now about Buddha, don't tell me, because Buddha died by eating the pig. Now he could not have been said that. It's not true. All right? That settles it. Buddha, don't try to manipulate. He has been very much manipulated. When I went to China, luckily because of my husband I travel a lot, I was surprised the Lama, the Dalai Lama, his things were kept there, written in Pali because I read Pali. And all the things that he had were made of solid gold. His beer cup, his another jug, he's a vegetarian
for every purpose. But all the money that he got it from these poor Tibetans. And even today, if you go and see him, he is the one who is introducing drugs. Nobody understands you, madam. Huh? You should leave Mary to translate. All right. He understands. He understands, yeah. La question c'était est-ce qu'il faut donc devenir végétarien? Je me dis non, pourquoi devenir végétarien? La question c'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous à manger. Qu'est-ce que notre organisme réclame. Par exemple, les gens qui sont plus à gauche, c'est-à-dire qu'il y a un système plutôt lymphatique et lent, ont besoin de protéines, et les gens qui ont un système plutôt suractif ont besoin de moins de protéines. Et en Inde, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont faibles, parce que ou bien pour des raisons de doctrine, ou bien pour des raisons de finance, ils n'ont pas assez de protéines. Et pour ces gens-là, il faut qu'ils mangent des protéines. Et la question de dire qu'il ne faut pas tuer les animaux, etc., c'est un faux problème, parce qu'un poulet, est-ce que Dieu va donner la réalisation à un poulet? L'essentiel, c'est l'être humain. Et l'être humain doit s'occuper de ce qui est essentiel, c'est-à-dire son évolution. En respectant la nature, oui, mais aussi en satisfaisant à ses besoins. Et si, à ce moment-là, si on pouvait arriver à la réalisation simplement en ne mangeant pas, en jeûnant, etc., mais les gens du tiers-monde seraient déjà arrivés à la réalisation, il y en a des tas qui meurent de faim pendant des vies et des vies. Et si c'est ça qu'on veut vraiment, si c'est l'austérité et la famine qu'on veut vraiment, eh bien on peut l'avoir comme des frontières. En fait, ce qu'on veut est exaucer. Les Juifs, quand ils ont refusé le Christ, ont dit non, il faut souffrir. Ben, ils ont souffert en fait. Le processus fonctionne comme ça. Il y a en Inde des gens qui s'appellent les Jains, et ils veulent même sauver les moustiques, les microbes, les petites bêtes, tout ce qui rentre et tout ce qui. Et ils balayent partout, etc. Mais ils oublient pourquoi ils sont là. Ils sont l'esprit. Ils ne sont pas là pour sauver des petites bestioles à qui Dieu n'a pas donné la réalisation. And this is a very good example of showing how a person who is kind to the animals, like the Dalai Lama, and to the poor Tibetans, he actually sucked their blood, because I don't know how he made so much gold, that he had plates of gold and everything. And even if you go and see him now in Dharamshala, he has a complete big Buddha made out of real gold, and he takes food in nothing but gold. Even his bath tub, like what we call a gangal in Indian language, that's not a tub but a kind of a big bucket sort of a thing, was of real gold. I mean, imagine the compassion of this man. The Tibetans, poor things, suffering without any warm clothes, very cold country. And this gentleman making all the gold for himself. What is the compassion? And we have many communities in India like that, who are absolute vegetarians and extremely cruel. All the Tibetans are not vegetarians. There's only the Dalai Lama who is, because all the Tibetans, they eat lots of meat. But I'm talking about Dalai Lama and his personal life. But I can tell you one thing about Dalai Lama. I was in Germany when he gave his speech, and in this half an hour, he was talking about 20 times one word. You know what it was? It was warm-hearted meat. He talks. That is important. Talking is different, doing is different. What is wrong with the school? Now you go to him, that's the best for you. And then when you are hurt, don't come to me. That's all. I just said, the Buddha said also, ahimsa. No. You don't know. Just now I have told you that Buddha used to eat meat. It's proved. So you don't now try to establish something and spoil everybody's chances of realization. If you don't want, you can go. But don't trouble others. You see, this is not the way to discuss. It's going too far. All right, now I have given you time. Please. Now, any other question? Yes. Traduction en abrégé, c'est que le Dalai Lama qui est végétarien a une question. Yeah. Le Dalai Lama qui est végétarien, il mange dans des assiettes en or, il a même le seau qui lui sert à sa toilette est en or, il a une immense statue de Bouddha qui est vraiment massif,
Et cet ordre, où est-ce qu'il vient? Il vient des Tibétains, de gens pauvres qui vivent dans un pays très froid et qui eux-mêmes vivent très très pauvrement parce qu'ils sont plumés par le Dalai Lama. Et c'est gentil, il ne mange pas d'animaux, c'est très bien, mais il n'a pas de charité à l'égard des gens. Et c'est ça qui est important. Parce qu'en Inde, il y a un certain nombre de sectes et de religions théoriquement végétariennes où on respecte les animaux. Ce sont généralement des gens qui sont dans les affaires et qui ont des dents très longues. All right. Now the thing is, one thing one must understand, that compassion doesn't talk. You don't have to talk, it acts, it works. It doesn't talk, it's silent. To see the compassion of a person, you should see Christ. Somebody touched the cloth of Christ and that was cured. And you must know SahajaYoga has cured many people. Just like that. People have given up their drugs just like that. Pour voir la compassion, regardez le Christ. Quelqu'un a simplement touché le bas de son manteau et elle a été guérie. La compassion, ça agit simplement. Il y a des tas de gens qui ont été guéris par SahajaYoga, simplement, de maladies, d'habitudes de drogue, simplement. The power of compassion is the power of God, Le pouvoir de la compassion, c'est le pouvoir de Dieu, which is an all-pervading power, qui est le pouvoir omniprésent, which acts, which thinks, which understands, which corrects, qui pense, qui comprend which redeems, et qui donne la rédemption, which completely transforms you. et qui complètement, qui nous transforme complètement. That is what is compassion. La compassion, c'est ça. You don't have to talk about it. On n'a pas besoin d'en parler. You have to feel it. It is all-pervading. Le sentir, c'est un pouvoir omniprésent. Yes. In fact, I have several questions, but I'm going to make it very short. All right. First, there are things, I follow your teaching very well, that is, be enlightened first, meditate, and then talk. I understand that. But unfortunately, there are many people who are not enlightened, and then the questions I want to ask are the following ones. First, you said when you are enlightened, you do not have diseases. No. Well, I have many examples of Ramana Maharshi, who died of cancer. The example Who died of cancer? Ramana Maharshi. That was one mishap. I tell you why. Because even if some are realized souls, I must say Raman Maharshi was a great personality, no doubt. But the thing is, you see, some people died of cancer because they had no one to tell them how to get cured. I am here to tell you, I know how to do it. I know the trick. All right? This is the reason. I know he died, I am very sorry, because he was a realized soul, no doubt. He was a great person. But I was not there at that time. I can tell you how to cure cancer. I have cured the cancer of our ex-president, who was Mr. Sanjeeva Reddy. You may write to him and find out. In 10 minutes. There was another sage in Bombay. Bon, j'ai beaucoup de questions à poser. Il y a beaucoup de choses. What's he saying? No, please stand up and say, we can't hear. Just. Non, je dis simplement, je vais poser peu de questions, mais elles sont. All right. Évoquer beaucoup de questions. Une première question, c'était. No, you see, hello. See now, I will say in short one thing. Let us see. Whatever I have said, see, hello, I'll just tell him. He understands English, I'll just tell him. Whatever I am saying. Hello, just a minute, listen to me, 1 minute. No, let me tell him. Just don't confuse everyone. Whatever I am saying, it is to be first of all seen, if it works or not. Supposing it is my hypothesis as a scientist, you must have patience, see for yourself it works or not. If it does not work, then you can say, but just now you have patience. You cannot just now, by argument, how will I prove it? All right, sit down. So we better take the medicine and see. There is another question. Now they want to have it. All right.
Well, I'll do one thing. You write it down, your question, I'll answer tomorrow. They are very anxious to have realization. Also, Bon, il faut abréger la question, sinon on va être toute la soirée. they are impatient. Et l'essentiel, c'est la réalisation, c'est pas de passer des heures à des détails préliminaires. La question, c'était essentiellement quand SahajaYoga a dit, quand on a sa réalisation, on tombe pas malade. I think you should write down all your questions, give it to me tomorrow, and I'll try to answer. Because it's not difficult to answer this question. But can you wait? Why not have realization? Just have realization then. All right? Have patience. Let us have water, please. It's good that you can ask me questions. But I like it that you can ask me questions. I like it very much for one reason, that you are free. It shows you are free. You are not under any spell. It's a very good sign that you can ask me questions. But those who have been to gurus, they never ask questions. They just go on paying money. J'aime beaucoup que vous me posiez des questions, ça montre que vous êtes libre, que vous êtes absolument libre de me demander ce que vous voulez. Mais pour une question de temps, comme il faut passer en fait à l'essentiel, c'est-à-dire à la réalisation, si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les par écrit et donnez-les ou bien ce soir ou bien mercredi, et comme ça on pourra y répondre précisément mercredi. So let us first get realization, because the knowledge is very, very great. I must have given at least 3,000 lectures in English language, at least. Now it's not, cannot be discussed in one lecture. Now there are majority of the people want realization. So let us yield to the majority, all right? सबको समझाना पड़ता, बाद में पूछें, बाद में आप समझता बाद में, अभी 5-10 मिनट की बात. Je ne peux pas tout expliquer en une soirée. Alors, je crois que la plupart des gens voudraient avoir leur réalisation. Et Je voulais traduire sur les maladies, sur le cancer, donc je disais, la première chose quand on a sa réalisation, c'est que la santé s'améliore. Or, il y a un certain nombre d'âmes réalisées qui sont effectivement mortes de maladies graves. Chez Ramana Maharshi, qui est cette grande âme, est mort d'un cancer, mais ça c'est parce qu'il n'y avait personne pour lui expliquer comment se guérir. C'est-à-dire que la réalisation c'est une chose, et la façon d'utiliser l'énergie, de rééquilibrer l'énergie, c'en est une autre. C'est la suite. Donc il n'y avait personne pour lui expliquer. Mais on peut guérir le cancer, et SahajaYoga a guéri l'ancien président de l'Inde en 10 minutes d'un cancer où on sait l'enterrer le lendemain. Donc on peut guérir le cancer, mais il faut savoir comment ça fonctionne. La plupart des âmes réalisées ne savent pas comment ça marche. Let's have it now. Anyway, I think lady sitting next to you finds it difficult. Let her come in front next to you. She could come. The lady next to you, this lady there, the other side. Now the first thing is, you have to be comfortable. If there is... because your attention should not be diverted. You have come for the first time and attention can be diverted very easily. Because the attention is like, say, like my sari, you can say that, spread out, and the Kundalini pushes it in. So if it is tied outside, it's rather difficult. Disons que la réalisation, c'est comme mon sari, la Kundalini s'élève et si rien ne retient le sari vient avec. Mais s'il est attaché quelque part ailleurs, ça devient difficile. So the attention has to be kept free. Donc il faut que votre attention soit libre. Secondly, if you think anything is tight on your neck or on your waist, anywhere tight, just little bit reduce the pressures.
S'il y a quelque chose qui vous serre autour du cou ou à la ceinture, desserrez-le. Un petit peu pour que la pression ne gêne pas votre attention. Thirdly, you have to keep your eyes shut. You need not wear your spectacles. It has a better effect on your eyesight also. You don't have to open your eyes throughout. Gardez les yeux fermés pendant tout le processus de réalisation et enlevez vos lunettes. Fourthly, those who do not want to do should go away, to be civil, to be kind to others. Et troisièmement, ceux qui ne veulent pas faire l'expérience de réalisation, par considération pour les autres, s'il vous plaît, sortez maintenant, de façon à ne pas interférer. Because negative people disturb the happening, and the neighbors suffer from such people. Parce que les gens négatifs troublent l'évolution du groupe, et les gens assis à côté de vous en souffriraient. It's a very sensitive and delicate happening. C'est quelque chose de très subtil et de très délicat. And it has to work out. Et il faut que ça fonctionne. The desire should be that it should work out. Et il faut que votre désir soit. I cannot guarantee that 100% people will get it today. I cannot guarantee. Je ne peux pas vous donner de garantie que 100% des gens auront la réalisation aujourd'hui. But most of you should. Mais normalement, la plupart d'entre vous devraient. Because you are quite complicated. Tout le monde peut-être pas parce que vous êtes assez compliqué. So, simple things are to be done. First of all, we have to touch the Mother Earth. If you can take out your shoes, I'll be thankful. Il y a des choses très simples à faire. Il faut qu'on ait un contact avec la Terre-Mère. Alors, si vous pouvez enlever vos chaussures, Would you like the lights off now? ça Would you like the lights on or off? The And lights. then, little less could be, this could be, little less could be better. It's all right, doesn't matter. For me, I'm quite used to them now. If you don't need them, better to put them off really. It's too much sometimes, all the time. But the back ones have quite a lot also. Yeah. It's all right. Now, tomorrow I'll tell you that the left side in us is our emotional side, is the side of the power of desire. And the Kundalini is the pure desire. mercredi, je vous expliquerai plus en détail, mais notre côté gauche, c'est le pouvoir du désir. Et la Kundalini, c'est le pur désir. And the right side is the power of action. Et le côté droit, c'est le côté de l'action. Now, just to tell you, I am telling you, but later on you will understand it fully, what it is. It is not just like talking about something big, it's just you will know everything. Pour le moment, je mentionne simplement cela, mais ce n'est pas quelque chose à disséquer mentalement, c'est quelque chose que vous saurez expérimentalement ensuite. Now, you have to put your left hand on your lap, very comfortably, on your lap. Posez votre main gauche sur le genou confortablement. Loudly. Loudly, they can't hear something. Posez votre main gauche sur le genou confortablement, la paume vers le haut. And the posture should be straight, need not bend back, but straight, in a normal way. Et asseyez-vous droit si vous le pouvez, pas raide, ni tordu, mais aussi confortablement It's all. possible, mais droit. This is better. Now, left hand towards me and right hand. First I'll tell you to put on your heart because here resides the spirit. Et la main droite, d'abord je vous demande de la poser sur le cœur, parce que c'est dans le cœur que réside en nous l'esprit. Then the center, that is on the left hand side of our stomach. The whole work we have to do on the left hand side. De toute façon, cette main droite, elle va travailler entièrement sur le côté droit. Donc ensuite, je vous demanderai de la poser sur l'estomac du côté droit.
Now the left hand is gauche, pardon. the left hand is always kept towards me like this. That is the desire that you want to get your realization. Tout au long du processus, vous gardez votre main gauche vers moi, parce que cette main gauche, c'est le désir. Vous désirez avoir votre réalisation. Then the second center you have to touch with your right hand is on the left hand side of your stomach, in the lower part of your abdomen. Deuxième endroit, c'est la partie inférieure de l'abdomen du côté gauche. Now again you have to raise them from there to the upper part of the stomach on the left hand side. Ensuite, vous montez votre main sur la partie vers la partie supérieure de l'estomac, Little loudly. toujours du côté gauche. And then again on your heart. Puis vous remontez vers le cœur. You need not close your eyes. First you can see, then I'll tell you what to say. Pour le moment, je vous explique. Alors, vous pouvez garder les yeux ouverts, comme ça vous voyez ce que je vous explique. Then this right hand on this center here on the left hand side, holding it tight. Toujours cette main droite sur le côté gauche du cou en tenant bien solidement. This is catching the worst among all of you. Ça, c'est le point qui coince le plus chez la plupart d'entre vous, chez tout le monde. This center catches when we feel guilty. Et ce point bloque quand on se sent coupable. You should not feel guilty at all. Vous ne devriez pas vous sentir coupable du tout. As it is, you are the temple of God. Le fait est, vous êtes le temple de Dieu. There is no need to feel guilty at all. At the very outset, I would request you not to feel guilty. Il n'y a absolument aucun besoin de vous sentir coupable et je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas vous sentir coupable. Now, the right hand is taken on the forehead here. Ensuite, vous posez la main droite sur le front Now, at the back. et ensuite derrière. Then, you have to stretch your hand and put this on the fontanelle bone area here, where it was a soft bone. Et ensuite, posez votre paume bien étalée à plat sur le sommet de votre tête, ou quand vous étiez bébé, c'était un os, c'était un cartilage mou. Loudly. And press it hard. Et appuyez fort, 7 times you have to move it. 7 fois. That's all. Now, we'll do it after closing our eyes. Only thing, remember, don't put your hand from this side, but when you come to this center, you have to put it this way. Maintenant, nous allons le faire, mais lentement, les yeux fermés. Seulement, quand je vous dis la main sur le cou, ce n'est pas en passant par derrière, mais en prenant comme ça par le cou. All right. It's a very simple thing. Anybody can do it. And you will be surprised that already so many of you have no thoughts in the mind. It's already crossed the agya, this portion, the center of Christ. It has crossed. C'est quelque chose de très simple. Tout le monde peut y arriver. Et vous serez surpris de constater que déjà beaucoup d'entre vous n'ont plus de pensée dans leur mental, dans leur tête. I can see. Votre ennemi a déjà traversé la guerre. Now, please put your left hand all the time towards me. S'il vous plaît, gardez votre main gauche tout le temps vers moi. And repeat in your heart what I say. Et répétez dans votre cœur ce que je dis. First of all, tell yourself that you are not guilty. I am not guilty. Say that in your heart. Dites-vous en vous-même, dans votre cœur, je ne suis pas coupable. All right. Now close your eyes. Maintenant, fermez les yeux. Now put your right hand on your heart. Posez votre main droite sur le cœur. Now you have to ask me a question. You may call me Shri Mataji or Mother, but whichever way you like. Maintenant, il faut que vous me posiez une question. Vous pouvez m'appeler Shri Mataji ou Mère, comme vous voudrez. You please ask me a question. Mother, am I the spirit? Posez-moi cette question. Mère, est-ce que je suis l'esprit? Close the eyes. Close the eyes.
Don't read the book. Just S'il vous plaît, fermez les yeux. close it. Fermez les yeux. Because closing the eyes, the attention is taken inside. Mother, am I the spirit? Parce qu'en fermant les yeux, votre attention va vers l'intérieur. 3 times. Est-ce que je suis I think you go nearer to the thing because they can't hear you. Mère, est-ce que je suis l'esprit? Posez la question 3 fois. Now this question follows another question. That if you are the spirit, you are your own guide, your own guru, you are your own master. Maintenant, logiquement, si vous êtes l'esprit, vous êtes votre propre guide, vous êtes votre propre gourou. So now you put your right hand on the upper part of your stomach, on the left hand side, which is the center of mastery. Donc maintenant, vous posez la main droite sur la partie supérieure de l'estomac, au niveau de la taille du côté gauche, et là réside le centre de la maîtrise, de votre propre maîtrise. This is the center which is created by the masters, the great masters who are Sadgurus, who are real masters. Ce centre est créé, régi par ceux qui sont les maîtres vrais, les Sadgurus. Like Abraham, Moses, Janak, Nanak. Les prophètes, Abraham, Moïse, Nanak, Janak, Lao Tse, Lao Tse, Muhammad Sahib. Mahomet. Now you take this hand little deep, prayers, push it little deep into that area, in the upper part of the abdomen, and ask a question 3 times. Mother, am I my own guide? Am I my own master? Am I my own guru? Ask in your heart. Appuyez assez fort, enfoncez un peu la main à cet endroit-là et posez la question. Mère, est-ce que je suis mon propre maître? Mère, est-ce que je suis mon propre gourou? Mère, est-ce que je suis mon propre guide? In your heart. This will neutralize if you have been to some wrong master. Cela neutralisera les effets si vous avez été voir un maître spirituel qui n'en était pas un. Please be seated, sir. Must be feeling hot. Has been to Rajneesh, no? Perhaps. Please go for. Now, don't pay attention to others. It's a time for you to pay attention to yourself. Ne mettez pas votre attention sur les autres, mettez votre attention uniquement sur vous-même. When are you going to pay attention to yourself? Quand allez-vous enfin faire attention? Loudly, why do you go down? Quand allez-vous enfin faire attention à vous-même? Now this hand is to be taken down below on the lower part of the abdomen, on the left hand side, please. Maintenant, posez la main sur la partie inférieure de l'abdomen, du côté gauche toujours. Lower part. En bas. Loudly, just say. En bas. Press it hard. En appuyant fort. This is the center which gives you the true knowledge of works out, the technique of true knowledge. Ce centre opère, vous donne la connaissance, vous donne la vraie connaissance. Called as Shuddha Vidya. Qui s'appelle Shuddha Vidya. That's the technique of working out God's laws. C'est la technique qui permet d'opérer les lois divines. So to awaken this, I have to
ask you that I cannot cross your freedom. Pour que ce centre s'éveille, il faut que je vous demande, car je ne peux pas transgresser votre liberté. You have to ask, Mother, please give me true knowledge. Il faut que vous demandiez, Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la vraie connaissance. Please ask 6 times because this center has got 6 petals. Demandez, s'il vous plaît, 6 fois dans votre cœur, parce que ce chakra a 6 pétales. Can you get me some water? It's too hot. Right, I guess too much. This. Please ask 6 times. S'il vous plaît, demandez 6 fois. No. Right, I get too much. No, better. Now, by asking this, the Kundalini starts moving. En demandant cela, la Kundalini commence à bouger. Raise your right hand on the upper part of your abdomen, on the left hand side, and again push it with your fingers. Raise right hand on the upper part of the abdomen. Remontez votre main droite vers la partie supérieure de l'abdomen, toujours à gauche. Now, as the Kundalini is awakening, you have to give a seat to the Kundalini or the assurance to the Kundalini. Et comme la Kundalini est en train de s'éveiller, il faut que vous lui donniez un siège, Without feeling guilty, with full confidence in yourself, sans vous sentir coupable, en pleine confiance avec vous-même. you assert by saying, Mother, I am my own Guru, I am my own Master, I am my own guide, 10 times, because there are 10 Gurus. Vous affirmez 10 fois, parce qu'il y a 10 gourous. Mère, je suis mon propre maître. Mère, je suis mon propre gourou. 10 times, with full confidence in you. 10 fois en ayant pleinement confiance en vous-même. Now, 10 times it is to be said with full confidence. Il faut le dire en vous-même 10 fois en ayant pleinement confiance. It's better. Now raise this right hand again onto the heart, where resides your spirit. Maintenant, reposez cette main sur le cœur, à nouveau. This center has got 12 petals. Dans ce centre réside l'esprit et il a 12 pétales. So please say 12 times, full assertion. Maintenant, dis 12 fois en affirmant pleinement, Full confidence in yourself. en pleine assurance de vous-même. Mother, I am the spirit. Mère, je suis l'esprit. Say it 12 times Dites cela 12 fois, with full confidence. en pleine confiance. Mother, I am the spirit. Mère, je suis l'esprit.
You must know that the divine is not only the ocean of love and compassion, but it is the ocean of forgiveness. Vous devez savoir que le divin n'est pas seulement l'océan d'amour et de compassion, mais qu'il est l'océan de pardon. So, you please don't have any guilt in your mind. Forgive yourself first of all. Alors s'il vous plaît, n'ayez aucune culpabilité en vous-même. D'abord, pardonnez-vous à vous-même. Raise this hand Posez cette main droite in the corner of the base of the neck and your shoulder, à la liaison de la base du cou et de votre épaule. and at this center you must say with full confidence, Mother, I am not guilty 16 times. Et à ce point, vous devez dire en pleine confiance, Mère, je ne suis pas coupable. Mère, dites-le 16 fois. 16 times. 16 fois. Put the left hand towards me and the right hand. Mettez donc toujours votre main gauche vers moi, la paume vers le haut. Put it on the lap, on the parallel to the lap. Posez confortablement Better. sur It's better. genou. Please don't feel guilty. Et s'il vous plaît, ne vous sentez pas coupable. It's rising. Now raise this right hand on your forehead across and press it on both the sides. Maintenant, posez votre main sur le front. Sur le front, Press it on both the sides. en appuyant des deux côtés. Now here, you say from your heart. How many times is not the point. From your heart. Mother, I forgive everyone. Et à ce point-là, dites de tout votre cœur le nombre de fois que vous voudrez, ça n'est pas important. You may think, Dites de tout votre cœur, Mère, je pardonne à tout le monde. now you may think that it is difficult to forgive. Vous pensez peut-être que c'est difficile de pardonner, But if you do not forgive or you forgive, it is a myth. mais que vous pardonniez et que vous ne pardonniez pas, c'est un mythe. But when you forgive, you do not play into the hands of others. Mais quand vous pardonnez, vous ne jouez pas entre les mains des autres. So from your heart, just say, Mother, I forgive. You'll feel very much relieved. I forgive everyone. Alors dites simplement de tout votre cœur, Mère, je pardonne à tout le monde, et vous vous sentirez beaucoup plus léger. Now to get over your guilt, you put your right hand on the back side of your head. Just to get over your guilt, don't feel guilty. Maintenant, pour liquider votre culpabilité, posez la main droite sur l'arrière de la tête, et s'il vous plaît, ne vous sentez pas coupable. Only say that if I have done any mistakes, in the glory of the divine, please forgive me. Dites simplement, si j'ai commis des erreurs en allant vers le divin, s'il vous plaît, pardonnez-moi. But don't feel guilty. Mais s'il vous plaît, ne vous sentez pas coupable. It's better. Now, raise your right hand on top of your head Maintenant, posez votre main droite au sommet de la tête. Stretch your fingers and put your palm on the fontanelle bone area and try to press it hard and move it 7 times. Les doigts bien tendus, posez la paume sur la fontanelle et appuyez fort 7 fois.
Press it hard. Appuyez fort. Now here, again I cannot cross your freedom. Une fois de plus, ici je ne peux pas transgresser votre liberté. So you have to ask for your self-realization 7 times, saying, Mother, please, may I have the self-realization I want it. Alors demandez dans votre cœur sincèrement, Mère, je désire avoir ma réalisation. Mère, donnez-moi ma réalisation, s'il vous plaît, je la veux. Heart. Scratching. Seven times. 7 fois. Now take down your right hand slowly on your lap. Maintenant, reposez doucement cette main droite sur votre genou. Please slowly open your eyes. S'il vous plaît, n'ouvrez pas les yeux. Without thinking, you are mostly in thoughtless awareness, most of you. La plupart d'entre vous sont déjà dans la conscience sans pensée. You can feel on top of your head the cool breeze now with the left hand. Put the right hand towards me and with the left hand. Sans penser, avec votre main droite vers Sri Mataji, mettez votre main gauche au-dessus de la fontanelle et sentez la brise fraîche qui passe. See if there is a cool breeze coming. Please open your eyes. Voyez s'il y a une brise fraîche qui passe au-dessus de la fontanelle. S'il vous plaît, n'ouvrez pas les yeux. You may open your eyes. Donc maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. On the fontanelle bone area. It's little in the front, sir. Un petit peu plus en avant, au-dessus de la fontanelle. It is a subtle thing. C'est quelque chose de subtil. First, some people feel the heat. D'abord, il y a des gens qui quelquefois sentent plutôt de la chaleur. Are you feeling? Est-ce que vous sentez? Good. Now take your right hand and see. Left hand towards me. Maintenant, mettez la main gauche vers moi et la main droite au-dessus de la tête. Keep your eyes open. Maintenant, vous pouvez garder les yeux ouverts. See it without thinking. Et voyez, sentez Really? simplement sans penser. Yeah, you are a seeker. That's the main point. Must know that. That's the most important point. The rest of it you forget. Now, put the right hand again. Maintenant, remettez la main droite. See with the left hand. It's very subtle. C'est quelque chose de très subtil. See, are you feeling the cool breeze? Est-ce que vous sentez la brise? Yeah, इस जगह तालू पर लग रहा है. Yes, good, good. You can put your hands up there and ask a question. Up there, put your heads up La tête en arrière. and ask a question. Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Cool breeze of the Adi Shakti? Is this the all-pervading power of God's love? Posez la question, Mère, est-ce que ceci est le pouvoir du Saint-Esprit? Mère, est-ce que ceci est le pouvoir omniprésent de Dieu? Is this the all-pervading power of God's love? Est-ce que c'est le pouvoir omniprésent de l'amour de Dieu?
Now put down your hands. Now see on your hands. Maintenant, voyez sur vos mains. See on your hands. Feeling it in your hands also. Est-ce que vous sentez dans vos mains la brise fraîche? This is the power that is called as Ritambhara Pragya. Ça, c'est le pouvoir qui s'appelle Utambara Pragya. This is the power that does all living work. C'est le pouvoir qui fait tout le travail vivant. Just feel it. It's in the hand. You can feel it. Sentez-le simplement. Il est là, il est dans vos mains. Stare. Stare. Now for the first time you are feeling this power. Il est là ce pouvoir, et vous le sentez pour la première fois. That is what actualization. C'est cela, l'actualisation. It's not just lecture. Ce n'est pas simplement une conférence. You are beyond thoughts. You see yourself, there's no thought in your mind. In Vous silence. êtes au-delà de la pensée. Regardez en vous-même, il n'y a pas de pensée dans votre tête. Some have not felt it, does not matter. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas senti, mais ça ne fait rien. Again, day after tomorrow, I'll tell you what is the spirit. Mercredi, je vous expliquerai ce qu'est l'esprit. Now go home and do not talk, because you will again go into the level of thinking. Maintenant, rentrez chez vous et ne commencez pas à disséquer dans votre tête. N'argumentez pas. Just relax. Simplement décontractez-vous. Hope to see you day after tomorrow again. J'espère vous revoir après-demain. Also bring your questions, if you are left with any. Maintenant, apportez aussi vos questions. Did you feel? Si vous en reste. No? Some have not felt it, I know, but it's all right. We'll work it out. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas senti, mais ça ne fait rien. Ça peut prendre un petit peu plus de temps. But do not waste time in questioning, but in getting realization is important. Et ne perdez pas votre temps à poser des questions, mais l'essentiel c'est que vous ayez votre réalisation. Because you are seekers of ages. Parce que cela fait des âges et des âges que vous cherchez. And don't waste this life. Et ne gâchez pas cette vie-ci. Nothing is more important than your spirit. Rien n'est plus important que votre esprit. May God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. I'll meet you again day after tomorrow. Please bring all your friends, all those whom you know as seekers. This is the greatest thing you can give to your friends. Je vous verrai donc après-demain et s'il vous plaît, amenez vos amis parce que c'est la plus grande chose qu'on puisse donner à quelqu'un qui cherche la vérité. This is the last judgment. C'est cela le jugement dernier. You are judged by yourself. Vous êtes jugé par vous-même. May God bless. Que Dieu vous bénisse. Sweetheart, swallow it, lovely. Ah, thank you. How are you? All right? Yes, thank you very much. Thank you. That is better. Much better.